uh, or this is the completely equal. Okay, can you describe about this position? Whose turn is it? White? Yes, obviously white. Uh, Probably about equalish. I don't really see any side having significant advantage. G4 does not really seem to be that problem, any kind of problem. So I would say, yeah, probably equalish position. Equal. I guess. I mean, G4, knight H4, right? That's that. Takes G5. There's nothing really. He's playing H6 or something. Maybe. Okay, so এই পজিশন আসলে E6. Anything can take on E6. Bishop E6. What else you gonna do? And from the black side of it, he's got the two bishops, but I don't know if they are necessarily very hyperactive or anything like that. Black is behind and developing a little bit. Black's only problem is the knight, but the knight cannot really be challenged too easily either. Because after G4, he has knight H4. I don't ওকে, really তো see any. দেখেন এই এই পজিশনটা আপনি কিভাবে দেখছেন? বোর্ডে হচ্ছে তিনটা পিস। ওকে, সো আমি যদি এই পিসটা দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা ইম্পর্টেন্ট, আর দুইটা রুক ওকে, সবকিছু ইকুয়াল। দুইটা নাইট আছে, দুইটা বিশপ আছে। ওকে, বিশপ যদি হোয়াইটের পজিশন ওপেন হয় দেন ওকে, বাট এই টাইপের পজিশনে খুব একটা বেশি ওপেন হওয়ার চান্সও খুবই কম। তো এই Mm-hmm. অ্যাডভান্টেজটা বলা খুবই ডিফিকাল্ট যে ডাবল বিশপ অ্যাডভান্টেজ। এবার নাইটও এখানে ভালো কাজ করতে পারে বিশপের চেয়ে, সো এটা আপনি ইকুয়ালিটি ধরতে পারেন। আর বাদ Mm-hmm. বাকিগুলো, বাট এইখানে হোয়াইটের কেন অ্যাডভান্টেজ? হোয়াইট হোয়াইট হ্যাভ ক্যান ইউ সি হোয়াইট হ্যাভ অনেক এক্সট্রা পন? White has an extra pawn.
Yes. How? Because he's got a majority on the king side, and black's pawn on the queen side is doubled. Yes. আপনি দেখেন, এই যদি সব পিসগুলো উঠে যায়, ওকে, বোর্ড থেকে আপনি সব পিসগুলো তুলে দিলেন, তখন সিম্পলি হোয়াইট একটা পণ up। কারণ আপনি এই পণ পুশ করে 5 পণ ক্রিয়েট করতে পারবেন না, কারণ এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন না। আপনি যখন C4 মানে এখান থেকে এই 3 পণ 4 পণ সেম থাকবে। বুঝতে পেরেছেন? Maybe, but not really. I mean, if you took off all the pieces and black pushed all his four pawns and white pushed his four pawns on each side, I'm sure black can also create something on the queen side. হোয়াইটের কমপ্লিটলি উইনিং, কারণ এখানে হোয়াইট পণ আপ হবে যদি সব এক পিস এক্সচেঞ্জ হয়ে যায়। Hmm. Okay. ওকে, বুঝতে পারছেন? I don't see how white is completely winning, but হ্যালো, okay, show me. হ্যালো। Yes, hello. 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 হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন? Yes. I don't really see how white is completely winning. Show me. কমপ্লিটলি উইনিং না, কমপ্লিটলি উইনিং না, এটা হোয়াইটের অ্যাডভান্টেজ। উইনিং কেন হবে? যদি সব পিস এক্সচেঞ্জ করে দিতে পারেন, হোয়াইটের কমপ্লিটলি উইনিং। সেটা আমি সেটা বলছি আর কি। Okay. কারণ সব পিস যে এক্সচেঞ্জ করে দেন, তাহলে আপনার উইনিং হবে কিভাবে? এটা তো কোনো কিছুই না। এটা হোয়াইট স্লাইড বেটার পজিশন, সেটাও স্লাইড বেটার যদি হোয়াইট ঠিকভাবে খেলতে পারে। Okay. Okay. What go লাইক ahead. হোয়াইট Continue. প্লেড হেয়ার G4। ওকে, সো Mm-hmm. G4 এর পর কি করবে? নাইট A6 তো খুবই বাজে চাল। তো নাইট H4 খেলতেই হবে। সো নাইট H4, নাইট H4, বিশপ H4, দেন রুক ডি1। সো রুক ডি1 এর আইডিয়া হচ্ছে রুকটা ডেভেলপ করা। Yeah. তো বিশপ E7, দেন কিং G2। ওকে, কিং G2, কিংটা আনা, কারণ H5 আসতে পারে ফিউচারে। H5 আসতে যাতে আমি F3টা খেলতে পারি। তো H5 করেছে, দেন সিম্পলি জাস্ট F3। এখন বিশপ E6। ওকে, সো এখন একটা পজিশনে আসছে, যে পজিশন কমপ্লিটলি বলা যায় হচ্ছে এই পজিশনটা এরকম কোনো কিছু হয় না এখনো, তাই না? বাট হোয়াইটের আমরা তো জানি একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। Mm-hmm. বাট এই পজিশনটা কি, এই পজিশনটা কি চেঞ্জ হচ্ছে সহজে? না, এই পজিশনটা কিন্তু সহজে চেঞ্জ হচ্ছে না। আপনি চাইলে হোয়াইট নিয়ে কিন্তু পজিশনগুলো ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারেন, তাই না? আস্তে আস্তে। Mm-hmm. তো পজিশন ইমপ্রুভমেন্টটা কি? যে পজিশনটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে পার্মানেন্ট অ্যাডভান্টেজ। তো পার্মানেন্ট এই পজিশনটা কিছু হচ্ছে না সহজে, মানে 2 4 5 চালের মধ্যে হোয়াইট অথবা ব্ল্যাক কেউ কিছু করতে পারতেছে না। তো সেই সিচুয়েশনে কি করতে হবে? আমার প্রত্যেকটা পিস পারফেক্ট প্লেসে বসাতে হবে, তাই না? Right. এটা করা উচিত না? তো এখন কিভাবে আমার প্লেস পিস গুলা পারফেক্ট প্লেসে বসানো দরকার? মানে কোথায়, কি আইডিয়া কি? Hold on 1 second.
White should just push the f pawn all the way to f5 or something. Put the bishop on. পন যদি আপনি F4 পুশ করাটা এত সহজ না, আপনি পন পুশ করলে তো G4 চলে যাচ্ছে। আর পন যদি সঠিকভাবে না পুশ করতে পারেন দেন কিন্তু পজিশনটা খারাপ হয়ে যেতে পারে, পন চলে যেতে পারে। Well, bishop needs to go on e3 for right now. Rook needs to come on double on the d file or something. Maybe not d file, but I don't know. Maybe bishop e3, rooks. Maybe just stay on the e file or something like that. I wouldn't trade rooks probably. And then keep putting the knight on good square, like knight e4, something along those lines. And then try to push the pawns. King g3. ওকে, সো এটা তো আমার একটা ফিউচার আইডিয়া হবে, তার আগে আমার পিস গুলো তো পারফেক্ট প্লেসে বসাতে হবে, তাই না? আমার নাইট F3 তো কোনো কাজ করতেছে না, বিশপ C1ও কোনো কাজ করতেছে না। তো আগে তো ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে, তারপর আমি আইডিয়া করতে পারি। কারণ আমি একটা বুঝি এই একটা হচ্ছে উইকনেস, একটা হচ্ছে কি অ্যাডভান্টেজ, হচ্ছে আপনি হয়তো বা 2 3 4 5 চাল পর্যন্ত অ্যাডভান্টেজটা পাবেন। যদি ওইখানে আপনি ওইটা ব্যবহার না করতে পারেন দেন কমপ্লিটলি আপনি পজিশন খারাপ হয়ে যাবে। বাট আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনি লাইক আস্তে আস্তে চাইলেও সেই অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারবেন। I already told you where the pieces need to go, where I would put them. Bishop on e3, knight on e4, rook on e1, another rook on e2. নাইট E4 কি ভালো নাকি আপনার নাইট F4টা ভালো? I don't want to put a pawn knight on f4. Why would I do that? I would leave the knight where it is. I would try to push the f pawn immediately. I would play king g3, bishop e3, maybe rook f1, f4, f5. ওকে, আপনি যেটা বলতেছেন যে আপনি, ওকে আমি আপনাকে একটা কথা বলছিলাম, যদি পিস এক্সচেঞ্জ করতে পারি অলওয়েজ সেটা ভালো। কেন? তা আমি নাইটটা আমি তো F4 F5 করবোই, সেটা তাড়াহুড়া করবো না, আমি যখন এটাকে খেয়ে দিব। তাহলে দেখেন এটা যখন খাবো E6টা একটা উইকনেসই, সাথে সাথে আমার যে একটা সময় F5 করব, যখন F5টা করবো তখন কিন্তু আমার E5টাই পাস পাবো। Why would black allow you to take on e6? তাহলে ব্ল্যাক কি করবে? জাস্ট আমি আপনাকে কয়েকটা চাল দিয়ে দেখাচ্ছি। সো নাইট E2, সো রুক D8, বিশপ E3, সো A6, সো নাইট F, সো হোয়াইট হোয়াট ক্যান ডু? My first question would have been, why didn't black play f6 earlier? Second question is here, why can't he just go back হোয়েন to c8 or something? ওকে, কোথায়? Somewhere around here, maybe f6. F6, সরি, F6 খেললে তো আমার 5 পয়েন্ট এখানে হয়ে গেল। There's a problem on e6 now with the knight push, on push. নাইট G6 তো আরো প্রবলেম, H5 চলে যাচ্ছে, সব প্রবলেম একসাথে। Mm. সো F6 এর মতো চাল দেওয়া যাবে না কখনোই, মানে এখানে ব্ল্যাক কিছু করতে পারে না, তো এটাই তো বলতেছি, ব্ল্যাক হ্যাজ নো নাথিং অ্যাকচুয়ালি। সো ব্ল্যাক Okay, so এখানে, after that knight f4, he can also go back to c8. Can he not? হ্যাঁ অবশ্যই C8 যেতে পারে, বাট সমস্যা হচ্ছে আপনি যখন লাইক C8 এর মতো জায়গায় যাবেন, বুঝতে পেরেছেন? আপনার এই পয়েন্টটাও চলে গেছে অলরেডি, এটা ধরা। Okay, go all the way back again. Go back. হ্যাঁ বলেন। Okay, I have a hard time believing that black is that much worse here. So let's try to see what's going on. So হ্যাঁ বলেন। hold on. Play h takes g4. সরি,
হ্যাঁ, তারপর Hold on, I'm thinking. But to stop all this stuff at once. Hold on. Play G5. G5? Yeah. তো খারাপ হয়ে গেছে, G5টাই তো চলে যাবে আপনি একটু পর। Why? With knight e4? 94 দিবে, বিশপ 3 দিবে, দেন রুক H1 দিবে। আর যদি আপনি G5 দিয়ে রুক দিয়ে প্রোটেক্ট করেন, দেন রুক H7, H7 ঢুকে যাবে। রুক H5 ও আছে। Um, Play rook d8. I think that was kind of not the best because I have to keep babysitting that pawn now. If I এটা have to খারাপ play হয়ে a যাবে। move like rook g8, that's really a stupid move. Okay, take back this g5. That was dumb. It's becoming kind of a hassle. No, go ahead and exchange on g4 though. Now just play rook d8. Okay, now castle. ক্যাসেল? Yeah. ক্যাসেল মনে হয় না, কিং মুভ করছে। Oh, shit. Then black is in trouble. হ্যাঁ, সেটাই বলছি। ব্ল্যাক, আপনি হোয়াইটের আইডিয়া কি? জাস্ট পিস বেস প্লেসে করেন, পারফেক্ট টাইমে হচ্ছে পিস গুলো এক্সচেঞ্জ করেন করে। এন্ড গেমটা ভালো খেলতে হবে, কারণ এন্ড গেমে তো একটা সব পিস তো উঠে দিবে না, বুঝতে পেরেছেন? Yeah. তো যদি সব পিস গুলো উঠে যায় তাহলে তো ভালো, মানে ইজি হবে আর কি। বাট যদি পিস না উঠে দেয় তখন তো ডিফিকাল্ট। Hmm. ওকে, সো রুক D8 করেছে, সো বিশপ E3, জাস্ট রুকটা কানেক্টেড করছে। খেয়ে খেয়ে থ্রি খাওয়া, এটু খাওয়া যায় না, কারণ B3 দিলে পিস এই বিশপটা ট্র্যাপ হয়ে যায়। তো A6 করেছে, সো নাইট F4। নাইট F4 এর হচ্ছে H5 অ্যাটাক করেছে, আর H4 কখনো যদি করে এটা খুবই বাজে চাল হবে, That's what তাই I'm না? saying. That why is black allowing this? Why doesn't black just trade? ক্রিয়েট করলেও তো সমস্যা হচ্ছে। লাইক আপনি, ওকে, সো এটা করেন, এটা করতেছেন, এখন আপনি আবার এটা করলেন, ওকে, সো স্টিল এটা করতেছে। So এখন আপনি বিশপ C8 Okay, করলেন। what is the reason why he's playing a6 also? A6 হচ্ছে
মেবি ব্ল্যাক খেয়ে হোয়াইট খেয়ে দিতে পারে মনে হয়। Okay, well, how? Let's just say I don't do any of that stuff. I just improve my pieces. Um, ওকে, জাস্ট এই চালটা দিলাম। জাস্ট no, এই যে no, no. না, আমরা Look, অন্য ভেরিয়েশন দেখবো না, জাস্ট খাওয়াটা দেখবো। Okay, so p6 5। well, that's what I'm saying is that he shouldn't allow that because he needed to be able to play. এখন তো a5 আছে। সমস্যা হলো আপনি ও, আবার যদি খান তাহলে তো রুক রাস্তা হয়ে গেল, না খাইলে সমস্যা হলো আমি খেয়ে দিয়ে সব বিট দিব। Hmm. এটা হচ্ছে সমস্যা, তো পিসি হয়ে যাচ্ছে। সেটা ব্ল্যাক এর কোনো ওয়ে নেই আসলে, h6 খেলতে হবে এখানে। আর এখানে খেয়ে দিলেও তো সমস্যা নেই, আপনি যদি এই টেক্স করেন এরপরে করেন তাও নাইট f4। এখন যদি আপনি বিশপ c8 টাইপের চাল দেন, এখন বিষয়টা হচ্ছে পজিশন তো খুবই ডেঞ্জারাস অবস্থায় আছে। Why? স্টিল নাইট h5 আছে। তো আহ, এটা অ্যালাউ করতে হবে। Wait, why is this so bad though? I'm still confused. Like, okay, black's rooks are out of play, but if he just keeps defending, like he plays king f8 or something, ওকে, এখানে তো খাওয়া যায়, এখানে a6 খেলতে হবে আপনার, তারপরে হয়তো বা কিং f8 খেলতে পারেন। a6 না খেলে তো রুক d8 আর বিশপ a6 খেয়ে বিশপ a7 খেয়ে দিব। সো নাইট f4, এখন কি খেলতে চান? bishop c8. I don't really like this move, a6, honestly. a6 টা তো খেয়ে দিবে, b6 দিবেন। Yeah, maybe because I can play bishop b7 and c5. b6 দিলে তো আবার এটা আছে মনে হয়। ওকে, এটাই Mhm. খেলবো আমি। Bishop c8. Play, I don't know, b5, I guess. না, c5 নাইট d5 আছে। Hmm. Okay, so then I guess bishop b7. Yeah, that's the move I was trying to prevent. মানে কিছু না কিছু হচ্ছে আসলে। Black just has to get his rook out, basically. রুকটা আউটটক হচ্ছে, মানে করলে তো করতে পারলে তো হবে, বাট কিভাবে করবেন এটা তো সমস্যা। That's why I'm trying to play f6, but ওকে, f6 খেলে কিং সেন্টারে আবার ক্যাস্টিং তো হয়ই না, এই মানে পিস চলে যেতে পারে। is the king that bad on a light square? There's no light square bishop if he goes on f7 or something. হ্যাঁ, বাট f7টা যাবো কিভাবে, মানে আমার তো যাবো ওই সময় তো e66 দিয়ে উল্টা আমার এমন একটা e6 এ বোন থাকলে তো সব শেষ। Hmm. Okay, makes sense. ওকে, a6 f4 g6 করেছে। সো রুক টেক্স কিং টেক্স এন্ড চেক। ওকে, এখন বিশপ দিয়ে টেক করলে বিশপ c5 খেলবে, এর জন্য বিশপ দিয়ে টেক করেনি। সো কিং টেক্স, আর কিং টেক্স আর একটা আইডিয়া হচ্ছে কিং c8 দিয়ে রুক d8 এক্সচেঞ্জ করে দিবে। Mhm. ওকে, কারণ রুকটা তো ই না। সো কিং টেক্স রুক গিয়ন and king c8, so knight e6। I really don't think black should ever allow that move to knight takes e6. That just looks so bad. আসলে না দিলে তো হেরে যাচ্ছে এখন, ওইটা কোনো উপায় নেই, অপশন তো নাই, এটা মেইন সমস্যা। Give me সো one second. Give me 1 second.
Okay, I'm back. Then, hello? Hello? Hello, hello, hello. হ্যালো। Yeah, I'm back. Can you hear me? হ্যাঁ, ইয়েস। Mm-hmm. শোনা যাচ্ছে না নাকি আমার কথা? I can hear you now. Go ahead. ওকে। সো সেটা ছাড়া তো আসলে কোনো অপশন ছিল না। কিং সি8, সো নাইট ই6, এফ6, দেন এফ4। এফ4 আইডিয়া তো সিম্পল, আমি কি করব, কিং ই4 এ যাব, তারপর এফ5 পুশ করব, তো আমার পন। বাট আপনি যেটা বলতেছেন এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের এটা বেস্ট ডিফেন্স, এবং হোয়াইট খুব অ্যাকুরেট খেললে এই গেমটা হয়তো বা জিততে পারবে। সেটাও খুবই ডিফিকাল্ট যদি হোয়াইট ঠিক খেলে। ব্ল্যাক ঠিক খেললে এটা স্টিল জেতা কঠিন। সো Mm. বি5, বি3। ওকে, বি3 আইডিয়া হচ্ছে খুবই সিম্পল। যখন সি4টা করবে অথবা এ5 করবে, তখন জাস্ট খেয়ে দিব। ওকে, Mm-hmm. তো খেয়ে দিলে এই সেম ডাবল পনি থাকতেছে। যখন এই পনটা এখানে দিবে তখন খেয়ে দিলে ডাবল পনি থাকতেছে, সিঙ্গেল পনের হচ্ছে না। Okay. এর জন্য জাস্ট দিয়ে রাখছে। সো রুক এইচ7, বিশপ এফ2। ওকে, বিশপ এফ2 আইডিয়া হচ্ছে বিশপ জি3 তে যাওয়া। এখন তো ই3 চেয়ে জি3টা বেশি পাওয়ারফুল, কারণ হচ্ছে আমি যখন এফ5 দিব তখন কিন্তু সি7 একটা অ্যাটাক আসতে পারে, এফ5 পরে আমি সিক্স করতে পারি। সো টেক্স অ্যান্ড রুক এইচ8। এখন কি দিবেন? আইডিয়া তো আমরা বুঝতে পেরেছি, বাট এক্সিকিউটটা করবো কিভাবে? Um, maybe you take some time and trade the rooks first. Rook h1. Takes, and come back and go for the same idea again. Because Black হুম, King is gonna take some time to get back in the game, right? Rook h1 takes. King d8, king g2, king, I don't know. Or maybe king d7, king g2, c5 or something, king f3, king c6. King is already at e4 by that point. So I think my king can still come back quickly, right? After the rook trades. So rook h1. ওকে। সো ইয়েস, কারণ হচ্ছে আমার তো আছে, আর এখানে অপোনেন্ট তো এক্সচেঞ্জ অ্যাভয়েডও করতে পারে না, কারণ এক্সচেঞ্জ অ্যাভয়েড করলে আপনি রুক এইচ7 আছে, রুক এইচ6 আছে। ওইটা সেটাই বলছিলাম যে এটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ আসলে কোন সময় পিস করতে হবে আসলে। ঠিক আছে, তো এক্সচেঞ্জ দেখেন এখন করছেন। এখন বিষয়টা হয়েছে ওকে, কিং ডি7, কিং ই6, এখন গুলো চাল দেই। সো এখন বিষয়টা হয়েছে আপনি কিন্তু পন আপ ধরা যায়, পন ইকুয়াল, বাট এটা পন আপ না। এখন কি মনে হচ্ছে আপনার পন আপ আপনি? Yeah. কারণ এদিকে যেটাই আসুক, এটা যদি এখানে আসে জাস্ট টেক করে দিবেন, Mm-hmm. আবার এটা যদি এখানে আসে জাস্ট টেক করে দিবেন। Yeah.
ওকে, সো আরো বিশপটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, সো এখানে কিং এ6 দেন F5। সো টেক করতে হবে, আদারওয়াইজ তো কোনো চালও নাই। Yep. তো টেক টেক অ্যান্ড টেক টেক, বাট স্টিল পজিশন কিন্তু উইনিং না। কেন? কারণ কারণ এই পয়েন্টটা আপনি E7 পর্যন্ত পুশ করলেন, তারপরে কি, তাই না? অথবা আপনি কিং E6 গেলেন, সেটার পরেও কি আসে? Hmm. পনা, ওকে, আপনি পনা মনে করতে পারেন। ওকে, বিশপ এখানে দিয়েছে, সো আইডিয়া মনে হয় বিশপ C5 যাওয়া। তো কিং E7, E6, কিং E8, দেন বিশপ G3। তো এখন বিশপ A5, এইটা এসেছে, এটা এসেছে, এইটা, সো এইটা, এইটা। ওকে, আইডিয়া হচ্ছে এখানে সিম্পলি C7 অ্যাটাক করেছে, তো C3 দিয়েছে যাতে আমি B5 করে বিশপটাই রাস্তা বন্ধ করে দিতে পারি। বাট Maybe সেই he should উল্টো have played. C5, Maybe he should have played B4. B4 করলে সমস্যা হচ্ছে কালো ঘরে রাখলে পণ চলে যাবে। আর একটা সময় আসতে পারে কালো ঘর রাখলে এখানে বিশপ F6 দিয়ে কিং আইসে এখানে খেয়ে দিবে। No, 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 no. বুঝতে White should পেরেছেন? have played B4. I'm saying to make the zugzwang with the black square bishop, right? না, B4 দিলে তো C5 দিয়ে দিতে পারবে। Can't you just hold the position with like I don't know, maybe like A3 or something? ওই তো C3 দিয়েছে, হোল্ড করা যায়, সেটা তো আমার মানে B4টা একটু আগে A3 B C3 দিয়ে B4 করাটাই বেটার আর কি, তো কাউন্টার প্লেটা থাকতেছে না। আর এখানে কিন্তু এক কোণ আপে উইনিং হয় না অনেক ক্ষেত্রে, সো সেটাও খেয়াল করতে হবে। লাইক ওকে, B4 আমি বলতেছি না খারাপ চাল, বাট B4 এক্সচেঞ্জের পসিবিলিটি বেশি থাকতেছে, বাট আমি যখন C3 দিয়ে পরে B4 করবো তখন মনে হয় এটা একটু আরো বেশি স্ট্রং হয়ে যেতে পারে। আপনি খেলতে পারেন B4, মানে আমি বলতেছি না। Okay. তো C5 দেন C4। তো এখন ভয়েড করেছে যে এই বিশপটা কাইন্ড অফ ট্র্যাপ করে দিয়েছে, কারণ এই C5 C7 না দুইটাও আসলে তার উইকনেস। তো বিশপ A5 করেছে, দেন কিং F6। কিং F6 এর আইডিয়া কি বলেন তো? Play E7 and King E6. E7 এন্ড কিং E6, আফটার দ্যাট আপনার কিং ব্যাক করে পৌঁছ চলে গেলে যে আমি C7 খাবো আর C5 খাবো। Yeah. তো C6 করেছে, স্টিল E7। তো বিশপ ইয়ন, আইডিয়া হচ্ছে বিশপ A4 চেক দিয়ে খেয়ে দিবে সিম্পলি। তো কিং E6 এখন আবার এসেছে এখানে, সো টেক। তো টেক C6, সো টেক টেক, কিং D8, বিশপ D6, তো অবশ্যই বিশপ এক্সেস করবে না, সো বিশপ সরেছে, টেক টেক। এখন সমস্যা হয়েছে, ওকে আমরা জাস্ট এটা টেক করে দিই। এখন বিষয়টা হয়েছে ব্ল্যাক যদি এই পণটা খেয়ে দিতে পারে, ড্র, Mm-hmm. ঠিক না? Yep. সো বিশপ এখানে দিয়ে রেখেছে, সো F1 পুশ, কিং ই, বিশপ E6। এখন এখন এটা কিভাবে পুশটা করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়া? You have to keep offering the bishop trade. Bishop C5. ওকে, বিশপ C5 করলে আপনি কোন পুশটা করতে পারতেছেন না ওই পরবর্তীতে, তখন ব্যাক করবে। লাইক বিশপ C5 এর প্রবলেমটা কি, বিশপ C5 এখানে ব্যাক করবে। ওকে, আবার যদি আপনি এই পাশে অথবা কোনো পাশে যান, তখন আবার এটাতে আসবে, তো আবার থ্রেট করলে সরে যাবে, সো কোন পুশটা হচ্ছে না। তো এর জন্য বিশপ থ্রেটটা করলে এখানে করতে হবে, লাইক এই যে এটা দিয়েছে সেটা, এটা এখন আর ওই যে আপনার যদি আপনি এখানে যান, দেন এখন কিন্তু আর ওই যে কোন পুশটা অ্যাভয়েড করতে পারে না, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ে আসলে। এখানে রিজাইন দিচ্ছে আসলে। তো যদি এটা করে তাহলে আসলে উইনিং আইডিয়াটা কি, আমার কথা হচ্ছে বিশপ এখানে মুভ করলো, তো আপনি কি করবেন?
Push the pawn. ওকে, Push it again. Push the pawn again. Bishop a5. King c4. Hello? কি King হোয়াট? c4. ওকে, কিং সি4 যদি দিতেই চান, এদিকে আসতে চাচ্ছেন, বাট বিশপ বি6 দিয়ে আসলে বেটার যদি আসতে চান। হ্যাঁ, কারণ এই পয়েন্টটা পুশ করতে পারবেন আপনি। তো এখন আসলে আপনি এখন এই পয়েন্টটাও এ6 পর্যন্ত পুশ করে রাখতে পারবেন। কেন পুশ করবেন? অনেক সময় বিশপ সি7 দিয়ে দিতে পারে, যখন আপনি কিংটা ছেড়ে আসতে পারেন। তো পুশ Yeah. করতে পারেন, না করলেও চলে। তো এখন ধরেন এখানে আসলো, তো আসলেন, সো হোয়াইট দুইটা ঘরে আছে। তো এখন হয়তো আপনি কিং সি4 করতে পারেন, যতটুকু পারি কি নিজের পজিশন, কারণ এখন আর বিশপ সি7 টাইপের চাল হয় না, কারণ খেয়ে দিয়ে জাস্ট এ7। সো এইটাই করবে হয়তো বা। সো কিং e6। হ্যালো। হ্যাঁ। Yep. হ্যাঁ, বাসায় আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বল। হ্যাঁ, বাসায়। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হ্যালো, সরি রাফি। হ্যালো। Yeah, I'm listening. No problem. ওকে, সো কিং ডি7, এখন তো পন পুশ করবো সিম্পলি। সেটা পন পুশ করার কার সেম আইডিয়া, যে আমি বিশপ কোথায় যাব, বিশপ সি5 এন্ড জাস্ট বিশপ ডি6 চেক। এখন যদি এইটা সরায় দেয়, স্টিল এই সেম, অপশন নেই। তো এরপর জাস্ট পন পুশ, সো কমপ্লিটলি উইনিং। Yeah. ওকে, গেম খেলবেন আপনি? Yeah, sure. Quick one. Okay, let me share a screen. হ্যালো। Yeah. তুই কোন নাম্বারে আছোস? আমাদের ইয়েতে নেই। ওকে, আই স্টপ মাই শেয়ারিং। Yeah. ওকে, আপনি খেলা শুরু করেন, জাস্ট আমি আসতেছি 1 মিনিট, ঠিক আছে? Yeah. Okay.
হ্যালো। Yeah. Yeah, I was just trying to make this kind of thing work, but I don't think there's anything. Well, queen b3, knight here. আমি তো কিছু দেখতে পারতেছি না। You can't see my screen? না। Okay, hold on. I was just calculating queen b3. I don't think I can get away with that, right? Queen b3, knight d7, knight b d7. What can I do in that position even? B2 খেয়ে দিবে, ঝামেলায় পড়বেন। Yeah, I'm aware of this rook b8 stuff, but I mean, after this, I'm also threatening this pawn too, right? But it's ওটা খাওয়া too যায় না। hard to get it, yeah. Queen b3, knight d7. What if I play bishop f6? বিশপ F6। Yeah. হ্যাঁ, এই টেক উইথ পন। Huh? পন দিয়ে টেক করবে, নট কুইন টেক। Mm, ও, বিশপ F6 করবেন। yeah. নাইট F6 করলে? If knight f6, then ও, নাইট queen F6 দেন কুইন b7, rook D7 b8. মেবি হয়। Maybe then I can check. বিশপ D7। অনেক Um, কম্পেনসেশন আছে আসলে। তো তারপরে নাইট yeah. D5 খেতে পারেন না আপনি, খেয়ে খেয়ে বিশপ B4 আছে, সমস্যা আছে। Well, in that position, I'm still losing the b2 pawn and my queen is hanging, right? ইয়েস, এন্ড B2 পয়েন্ট মেন সমস্যা তো বিশপ B4 তো থ্রেট, মারাত্মক থ্রেট। I guess I can take on d5 in that position, but then he's gonna take on b2 basically, right? Oh no, I can't take on d5. There's a knight. Yeah, হ্যাঁ, it's not doable, I think. Knight f4 right away? Maybe, right? হ্যাঁ। Well, then let's move the bishop, then c5.
ওকে, তো জি5 করলে সমস্যা নাই, জাস্ট ক্যাসেলিং। জি5 করে হচ্ছে কি? Actually, knight f5, he can't really move the bishop because d5 would be hanging or something like that, right? Maybe like হ্যাঁ, bishop takes or something. ওকে, জাস্ট ক্যাসলিং করেন, দেন নাইট এফ4 করেন। I'm not worried about g5 right now, but I was thinking in some variations, g5 is না না, খেলতে পারে এটা, ওয়ারি করার মতোই। a Great. Moving the same piece over and over. Perfect. If bishop tries to move that, I'll just take here, I'll take here. You move them playing rook c1, bishop b1. হ্যাঁ, Queen নর্মাল c3. খেলেন, এটি পজিশন করে নর্মাল খেলেন, রুক্সিওন বিশপ বিয়ন খেলেন, কুইন সি3 খেলেন। সেদিন একটা গেম দেখাইছিলাম না, কিছুই করেন না, জাস্ট সিম্পলি আপনি করবেন। Yeah. Should I snap this bishop off? Knight b5. হ্যাঁ, Good back. করতে পারেন, বাট আপনি রুক সি8 করে তারপর করেন। I think I should play it immediately. Why would I wait? জাস্ট কুইন দিয়ে ব্যাক করবে, পরে আবার e6 দিয়ে সরায় দিবে এর জন্য। But then I'm just taking on e6 though, right? e6 টেক করবেন কেন? e6 টেক করলে তো প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে ওর সব। What? মানে e6 কেন টেক করবেন? হয়, হোয়াট দ্য রিজন? To get these light squares and make this a weakness? আমার মনে হয় না এনাফ, কারণ এখানে ওই উইকনেসটা আপনি রুক সি8 বিশপ বিয়ন্ড দেওয়ার পর যদি করতে পারেন, দেন ইউ হ্যাভ ভেরি গুড আইডিয়া লাইক কুইন টি3, কুইন সি2। So আর you're আপনি এটা saying যখন should I তখন খেতে just পারেন, simply হ্যাঁ, move এর আরো rook আপনি d1 here, here? আপনি আরো 5-4 পরে ওইটা টেক করতে পারেন। কারণ সে তো ওই বিশপটা মুভি করতে পারে না, বিশপ f6 95। f3 g5 takes. That's a problem for me, right? না, আপনার প্রবলেম হবে কেন? f3 ওয়ান আপ g5, আপনি what do I do? খেয়ে দিবেন জি4।
And if he takes on f4, F4 করলে আপনি জাস্ট F4ই খাবেন, সমস্যা কি? queen f4. কিভাবে? E3 তে পাওন আছে আপনার? Oh, this is protecting this. No, because this pawn would be gone, right? হ্যাঁ, Then can I get away with this if he moves his bishop now and take this? হ্যাঁ, ইভেন আপনার G5 এর পর আপনি বিশপ G3 খেলতে পারেন। Um, maybe just bishop b1 now. Bishop g3. Oh. Despacito. Oh. Oh no, I didn't consider this. Shit. You can just play that knight b4 now, right?
ফোন পেয়ে গেছিলেন আপনি, Where? বিষয় সেভেন খেয়ে দিলে। Oh, shoot. Queen e7, then a3, right? হুম, এখনো পেয়ে গেছেন, মেবি পিস পেয়ে গেছেন এখন। 95। Yeah, but I'm trying to see if there's anything better even. Like, what happens if I play a3? Knight c6, queen d3, f5. বাট আজ তো একটা পিস পাচ্ছে না, তো কিছু না চিন্তা কইরা পিসটা খেয়ে দেন। ইভেন পিস কেন, কুইনের 40 দেখি নেন। Okay. But at the end, he's gonna take on e3 and take my rook. এত সহজ না, খেয়ে 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 যদি দেয় আপনি দিবেন হচ্ছে F4, 93 খেলে কুইন D3, এই সেভেনে মেট ধরা, তো কোনো কিছু খেতে পারেন আপনার। Hmm. তাড়াতাড়ি খেলেন, টাইম তো দরকার। Well, I mean, hold on. So, is there any advantage of playing a3 first?
because it takes away one of the defenders of d5. Do you see what I'm saying, right? I can still do the same things, except that his knight is not protecting d5 and queen d3 is coming immediately. তাহলে আপনি পরবর্তীতে পিসটা আপ কোথা থেকে করবেন? Oh, the whole idea is to take on b4. Right, you're right, yeah. কে কে দেন সিম্পলি। No. Oh আপনার no, ল্যাপটপে মনে হয় আলো কমে গেল। it's dying. Takes, queen takes, right? Why did I? Ah, কুইন দিয়ে খেয়ে দিবেন সিম্পলি জাস্ট। then is that good enough to win? I'm up a আর একটা peak. পিস যাইতেছে ওইদিকে। Which one? ও আচ্ছা, খেলে তো জাস্ট কুইন সি টু উইনিং। হ্যাঁ, সি2 রুকসিয়ন। হ্যাঁ, কুইন সি2 খেলবে। Win. Takes, then takes here, then না, কি ফার্স্ট কোনটা? কুইন ডি5 খাবে তো, তাই না? what queen d5? হ্যাঁ, এখন কুইন সি2 খেলেন, মেট ধরেন। How am I winning a piece though? অলরেডি পিস একটা আছেন, হ্যাঁ। এটা দিবেন, কোথায় যাবে? Huh? হ্যাঁ, রুক ডি1 এর পর কোথায় খেলবে সে? Uh, oh, for takes, this is hanging. No, it's not hanging. এরপরে চাই নাইট সি7 খাবেন। হ্যাঁ, চালেন। বি5 হয় না, নাইট ই7 আছে, সমস্যা নেই।
Should I take and check? Check and take this. হ্যাঁ, B4। ওকে খেয়ে যদি ওকে So খেয়ে যদি many possibilities. I could have even like gone for stuff like here, takes on e6 and stuff. Maybe he could have, I guess, maybe brought the queen over here somewhere to protect all this. না, ইভেন আপনি জাস্ট রুকি অন দিলে কি খেলবে সেটা ইম্পর্টেন্ট। কারণ নেক্সট Yeah. থ্রেট হচ্ছে রুকি 6। Yep. হ্যাঁ, জাস্ট সিম্পলি রুকি অন দিবেন, রুকি অন দেন সিম্পলি। Why not just take here? ওকে, রুক C8 দিয়ে কম্পোজিশন থাকতে পারে, অথবা বিশপ E5 খেলবে। জাস্ট রুকি অন দিলে তো চাল পাচ্ছি না আমি কোনো। He's gonna take my knight, right? হ্যাঁ, তাহলে নাইট দিয়ে খাবেন, দেন বিশপ E7 দিয়ে আস্তে একটা পিস খেয়ে ফেলবেন। If bishop f2 at some point, হ্যাঁ, সেটাও খেলা যায়। মানে takes, এত চাল, takes here. 20 মিনিট লাগবে। Well, now I don't have that rook takes e6 possibility anymore, is what I'm saying, right? Rook e6 is gone. That's why I was thinking that this would have should have come first, and then I না, take ওটা খেলে this. বিশপ F5 আছে, এটাই সমস্যা। না হলে তো এটা উইনিং। Oh, I didn't even see that move. Gosh. তাছাড়া তো জাস্ট নাইট C7 জাস্ট কমপ্লিটলি লুজিং বিশপ F5 না থাকলে। এখন নাইট E7 চেক দিয়ে খাই দেন বিশপ F5। Yeah, definitely. মেট হয়ে গেছে। আপনি চাইলে কয়েকটা পিসও খাইতে পারেন, আর চাইলে মেটও করতে পারেন। He's not gonna take my knight. He's gonna probably move his bishop or something. I don't know. কয়টা পিস ডাউন হয়ে গেছে যেতেছে। At least two. He's down a whole queen now. +8. I'm not taking c7. He's gonna get to play over here. নাইটটা সরাই দিন, রুক Yeah, I'll F7 just move this. খেতে পারবেন। And yeah, let's check. F7, check.
Even this works, right? অফিস গেল রে ভাই, খেলা ডিজাইন দিতেছে না দেখে থাবড়াতে ইচ্ছা করতেছে আমার। These online people don't resign. My knight has found a permanent outpost square on f5, it looks like. For the rest of the game, forever. হ্যাঁ, I'm keeping that knight there forever. Well, I have to move it to get this f7, but the red is queen g6. I don't know if he sees it. Oh, he saw it. হ্যাঁ, সে দেখে তো আরো কি করলো, F7 খাইতে দিছে। জাস্ট কুইন D2 মিনিট হয়ে গেছে। Queen d2 or rook হ্যাঁ, d7? A6 দ্বারা। I kind of like rook d7. ওকে, খেলতে পারেন, অনেক কিছু মেটো হয় এখানে। বাট আরেকটা আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল করতেছি আপনার খেলার মধ্যে, সেটা Yeah. হচ্ছে, হ্যাঁ, Yeah, go ahead. আপনি ডিরেক্টলি কিছু করতে চান না। What kind of like queen d2 is a more direct move you're saying? ইয়েস, কুইন D2 কোনো মেট হয়ে যাচ্ছে সিম্পলি, এখানে কুইন D7ও করতে পারে। Why is ওকে, queen একটু d2 দেখতে direct হবে mate? এখানে। Can he not just play like this or something? ওকে, কুইন D4 চেক। অন্য কিছু খেলে কুইন D4 চেক ছিল, মেট ধরা আছে কিন্তু ব্যাক র্যাঙ্কে। Yeah, I know. কুইন D অন দিয়ে দেন। খাইলেন না কেন? Just for fun. He wants to stalemate me. Any mistakes? না, ওইটা ওইভাবে কোনো মিস্টেক নেই আসলে। মিস্টেক করতে নিছিলেন A3 মতো চাল দিয়ে, ডিরেক্ট করতে চান না, এটাই বললাম, ডিরেক্ট চালগুলো অ্যাভয়েড করতেছেন আপনি, অথবা আন্ডার এস্টিমেট করতেছেন। ওই জায়গায় Where? Where a3 where? When? When could I have played a3, you're saying? ও ওকে, নাইট D4 এর পর আপনি A3 নিয়ে ক্যালকুলেট করতেছিলেন, যে A3 দিয়ে ব্যাক করেন, হ্যাঁ, যেখানে আপনি পিস পেয়ে গেছিলেন। হ্যাঁ, এখানে আপনি A3 নিয়ে ক্যালকুলেট করছেন, বাট ডাইরেক্ট মুভ গুলা কিন্তু অ্যাভয়েড করছেন, অনেক জায়গায় দেখতেছিলাম। সো I mean, I can see that I'm winning something here, knight d5, but I was trying to get more out of the position. But yeah, I saw this move. I didn't miss this. I can do this. I was just thinking maybe I can get some more material or something like that.
Why doesn't this thing work ever? Computer is saying A3 also. If you just simply move back. Okay, anything else? না, Okay. So this is a straightforward game. Oh, okay, man. I gotta go to sleep. I'm getting super, super sleepy. ওকে। Yeah, so tomorrow let's try to meet again. I have plenty of time tomorrow all day. আমি শিওর না, কারণ আমি গ্রামের বাড়িতে যাবো। যদি কালকে যাই তাহলে তো মিট করতে পারবো না, কারণ এখন যেতে নর্মাল লাগে 3.5 ঘন্টা, এখন 10 ঘন্টাও লাগতে পারে। Okay. বুঝলে? না হলে মিট করবো না আর কি। Okay. All right, man. Sounds good. হ্যাঁ, Okay, talk to you later. Bye. ওকে, বাই।